在贝洛伯格的下层区流传着这样的奇怪事迹：名为史瓦罗的机器人与绝大多数居民对立，却唯独对一个小女孩展现出了近乎人类的情感逻辑和思维方式。尽管血脉与基由并不能相容，但他们确实构建出了近乎家人的关系。克拉拉是毁灭命图的物理属性角色，尽管她是一位柔弱的少女，克拉拉也会通过自己的方式参与战斗。释放普攻，史瓦罗会对指定敌方单体造成物理属性伤害。在史瓦罗的保护下，克拉拉受到的伤害降低。攻击克拉拉的敌方目标会被史瓦罗附加反击标记，并遭到猛烈反击。史瓦罗的目光时时追踪着战斗中敌方的一举一动。消耗战绩点数，释放战绩。史瓦罗在看着你时，史瓦罗会对敌方全体目标造成物理属性伤害，并对所有被附加反击标记的敌方目标额外造成物理属性伤害。战绩释放后，所有的反击标记会被清除。在探索过程中，克拉拉使用秘技进入战斗，能使自己受到敌方攻击的概率提高，持续一定回合，以此能够更加频繁地触发史瓦罗的反击。史瓦罗对克拉拉的守护从来都是约定而非命令。当克拉拉释放终结技时，史瓦罗将对克拉拉进行更全面的保护。此时，克拉拉受到的伤害将会进一步降低，且被敌方攻击的概率大幅提高，持续一定回合。与此同时，史瓦罗的反击也得到强化。当任意我方目标受到攻击后，史瓦罗立即释放反击，对敌方目标造成的伤害提高，并对其相邻目标也造成一定伤害。忘了说了，强化的反击次数存在上限。在这混乱的下层区，总有一些不长眼的流浪者想要挑战史瓦罗的威严，而史瓦罗也会用自己的铁拳维护下层区的秩序。只见3名敌人向克拉拉发动了攻击，却全都被史瓦罗一一挡下，回以反击，并且史瓦罗还暗暗记下所有对克拉拉出手的家伙，附加上反击标记。随后，克拉拉发动战技，史瓦罗发射导弹，对所有敌人造成伤害，并且由于先前附加的反击标记，所有敌人受到了额外伤害，战场被瞬间清空。面对来势汹汹的第2波敌人，克拉拉发动了终结技。此时，史瓦罗的反击得到了强化。在队友受到攻击的时候，史瓦罗向敌人发动反击，并对其相邻的目标造成伤害。在史瓦罗的反击下，前来挑衅的敌人被尽数镇压，下层区又恢复了以往的秩序。作为维护下层区秩序的旧时代监护机器人，史瓦罗经历了亚利洛6号原住民与反物质军团的战争，也亲眼见证了星河的启动和寒潮的到来。他将这一切秘密信息都封存起来，在之后的和平年代里，一直守护着下层区的秩序与和平。等等，最高机密里怎么混进了好多克拉拉的影像资料？ 벨로버그 하층 구역엔 이런 기괴한 이야기가 돌고 있어요. 스바로그라는 로봇이 절대 다수의 주민과는 대립하는데 어떤 여자아이한테만은 인간에 가까운 감정선과 생각을 보인다고요. 피와 엔진 오일은 섞일 수 없지만 가족 같은 가까운 사이가 되었다죠. 클라라는 파멸 운명의 길의 물리 속성 캐릭터로 연약한 소녀지만 자신만의 방법으로 전투에 가담합니다. 일반 공격 발동으로 스바로그는 지정된 단일 적에게 물리 속성 피해를 줍니다. 스바로그의 보호로 클라라가 받는 피해는 감소하죠. 클라라를 공격하는 적은 스바로그에 의해 반격 표식이 남고 맹렬한 공격을 받습니다. 스바로그의 눈빛은 언제나 전투 중 적이 보이는 모든 행동을 뒤쫓아갑니다. 전투 스킬 포인트를 소모해 전투 스킬 스바로그가 보고 있어를 발동하면 스바로그는 모든 적에게 물리 속성 피해를 주고 반격 표식이 남겨진 적에게 추가로 물리 속성 피해를 줍니다.
전투 스킬 발동 후 모든 반격 표식은 해제돼요. 탐사 과정에서 클라라는 비수를 사용해 전투에 진입하고 일정 턴 동안 자신이 적에게 피격될 확률을 높일 수 있는데요. 이로써 스바로그의 반격이 더 자주 발동되게 합니다. 스바로그가 클라라를 보호하는 것은 약속이지 명령 때문이 아니에요. 클라라가 필살기를 발동할 때 스바로그는 그녀를 더 철저하게 보호합니다. 이때 클라라가 받는 피해는 한층 더 감소하고 적에게 피격될 확률은 일정 턴 동안 대폭 증가하게 되죠. 동시에 스바로그의 반격이 강화되는데 이미의 아군이 피격되면 스바로그는 즉시 반격을 발동하고 적에게 가하는 피해가 증가하며 인접한 목표에게도 피해를 줍니다. 강화된 반격은 횟수 제한이 있어요. 혼란스러운 하층 구역에는 멋모르고 스바로그의 위험에 도전하는 방랑자가 있습니다. 스바로그는 자신의 철권으로 하층 구역의 질서를 지키죠. 3명의 적이 클라라에게 공격을 발동하지만 스바로그가 그들을 막아내며 반격합니다. 게다가 스바로그는 클라라를 공격한 놈들을 기억하고 반격 표식을 남기네요. 그 후 클라라가 전투 스킬을 발동하면 스바로그는 유도탄을 발사해 모든 적에게 피해를 줍니다. 또 사전에 남겨진 반격 표식에 따라 모든 적은 추가 피해를 받고 전장은 순식간에 정리되죠. 기세등등한 두 번째 적을 마주한 클라라는 필살기를 발동합니다. 이때 스바로그의 반격이 강화되는데 동료가 비격되면 스바로그는 적에게 반격을 발동하고 인접한 목표에 피해를 줍니다. 스바로그의 반격으로 도발하러 왔던 모든 적이 진압되고 하층 구역은 다시 예전의 질서를 회복하네요. 하층 구역의 질서를 유지하는 구시대 수호 로봇 스바로그는 야릴로6 원주민과 반물질 군단의 전쟁을 겪었고 스텔라론의 출범과 한파의 강림도 직접 목격했습니다. 그는 이 모든 비밀 정보를 봉인해 보관하고 지금은 평화로운 시대에서 하층 구역의 질서와 평안을 지키고 있죠. 잠깐, 최고긴이 어째서 클라라의 영상 자료에 끼어들어간 걸까요? ベロブルグの下層部では奇妙な噂が流れている。スバローグというロボットは多くの住民と対立しているが、一人の少女に対しては人類に近い感情や論理を示していると。血とオイルは交わらない。だが彼らは家族に等しい関係を築いている。クラーラは壊滅の運命を歩む物理属性キャラクターだ。か弱い少女ではあるが自分なりの方法で戦闘に参加している。通常攻撃ではスバローグが敵に物理ダメージを与える。スバローグの庇護によりクラーラの受けるダメージがダウンする。彼女を攻撃した敵はスバローグに反撃の印を付与され猛烈なカウンターを受ける。スバローグは常に敵の動向を追っている。戦闘スキルスバローグが見てるを発動するとスバローグは敵全体に物理ダメージを与え、反撃の印がついた敵に対しさらなる物理ダメージを与える。その後全ての反撃の印はクリアされる。クラーラの秘技を使って戦闘に入ると数ターンの間攻撃を受ける確率がアップする。これでより高頻度に反撃を発動できる。スバローグの守護は約束であって命令ではない。必殺技を発動するとスバローグは堅固な守りに入る。数ターンの間クラーラの受けるダメージがさらにダウンするとともに攻撃を受ける確率が大幅にアップする。同時にスバローグのカウンターが強化され、任意の味方が攻撃を受けると強化カウンターを発動し敵とその隣の敵にダメージを与える。ちなみにこの強化カウンターには回数制限があるぞ。この混乱した下層部ではスバローグの権威に挑もうとする者が後を絶たない。そして彼はその鉄拳で下層部の秩序を保っている。3体の敵がクラーラを攻撃したが全てスバローグに防がれカウンターを受けた。スバローグは攻撃してきた不届き者どもにすかさず反撃の印を付与する。クラーラの戦闘スキルが発動。
スバローグはミサイルで敵全体を攻撃した直後、反撃の印によって追加のダメージを与えた。一瞬で片付いたな。第2波の敵が現れ、クラーラが必殺技を発動。スバローグのカウンターが強化された。味方が攻撃を受けると彼は敵にカウンターを放ち、その隣の敵にもダメージを与えるぞ。スバローグのカウンターにより敵は見事に鎮圧され、仮想部は再び秩序を取り戻した。仮想部の秩序を守る旧時代のロボットとしてスバローグはヤリーロ6と反物質レギオンの戦争、そして正確の軌道や寒波の到来を見届けてきた。彼は全ての秘密を封印し、その後の仮想部の秩序と平和を守ってきたのである。ちょっと待った、なんで最高機密の中にクラーラの映像が混じってるんだ。 There's a strange tale circulating in Belobog's underworld. The robot named Svarog is antagonistic toward most residents here, but shows human-like emotion and thought for one girl in particular. Though the worlds of blood and oil couldn't be further apart, the relationship between these two is akin to family. Clara is a physical type fighter, following the path of destruction. Despite her fragility, this little girl has her own way of doing battle. When Clara uses her basic attack, Svarog will deal physical damage to a single enemy. Under Svarog's protection, the damage taken by Clara is reduced. Svarog will place a mark of counter on any enemy that attacks Clara and deal them a ferocious counterattack. Svarog is constantly watching the enemy's every move in battle. Consume a skill point and use Clara's skills. Svarog watches over you. For Svarog to deal physical damage to all enemies, as well as extra physical damage to enemies tagged with a mark of counter. All marks of counter are removed after Clara's skill is used. When Clara uses her technique to enter battle while exploring, she increases the chance of enemies attacking her for a few turns, allowing Svarog's counter to be triggered more frequently. Svarog's protection of Clara stems from a promise, not a command. When Clara uses her ultimate, Svarog protects her in a more comprehensive manner. Damage received by Clara is further decreased, and the chance of enemies attacking her is significantly increased for a set number of turns. At the same time, Svarog's counters are enhanced and he immediately unleashes them against any enemy that attacks an ally. Plus, Svarog's damage increases and he deals a set amount to enemies adjacent to the target. But Svarog's enhanced counters are limited. The chaotic underworld is home to many a foolish vagrant seeking to challenge Svarog's status. Down here, Svarog must rely on his iron fists to uphold order. 3 enemies launch an attack on Clara. Svarog pairs the blows, delivers his counters, and catalogs the attackers, tagging each with a mark of counter. Clara uses her skill for Svarog to launch missiles and deal damage to all enemies. Due to the existing marks of counter, all enemies receive extra damage, and the battlefield is wiped clean. Now, Clara uses her ultimate to deal with an aggressive second wave of enemies. Svarog's counters are now enhanced. He will counter enemies whenever an ally is attacked and deal damage to enemies adjacent to the enemy target. Svarog's counterattacks repel the challengers, and order is returned to the underworld once again. As an old-era security robot, Svarog witnessed the war between the Eurelo 6 natives and the Antimatter Legion, as well as the Stellaron's activation and the arrival of the Eternal Freeze. He sealed away every one of these secrets, and in the subsequent era of peace, his concern has been the preservation of order beneath the surface. Though it seems like being Clara's photographer is a close second. Priorities, man. 구독, 좋아요 부탁드려요. 채널登録, 고評価 お願いします. Please like and subscribe.